with your example, we ask all other leaders to emulate where you have excelled, and for that we do appreciate that so much. We also do understand that His Majesty and the Kingdom have been very, very key in the healthy sector. The Kingdom has spearheaded building hospitals in various counties, that is Budu, Bulemezi, Busiro, etc. We have witnessed His Majesty's fight against AIDS, fistula, sickle cells, and others. We also do understand that His Majesty has been very, very key in economic empowerment. Please take note that national economic empowerment, we do believe in economic empowerment, and we know that this is an area where the Kingdom, led by His Majesty, has been very, very key. The Kingdom has championed poverty alleviation in its fullest. They have established PEOSA, which has been very, very key as akin to cooperative unions. It has been on record of recent days. We have seen successes as regarding coffee export and growing. We do know it is on the record that His Majesty has established several businesses which has given a lot of Ugandans, both Baganda and non-Baganda, jobs in CBS, BBS, and all other establishments. We know very well that the Kingdom has been very, very key in the education sector. That is a milestone that is at the core of building future generations. His Majesty has been very key in building schools, universities, institutions, secondary schools, and primary schools. Not only building schools or building the education sector, but he has gone ahead and given out bursaries to all Ugandans who are underprivileged. We do appreciate that as an example from an iconic leader. His Majesty has been very, very, very key in the environmental sector. Trees have been planted, reforestation has been witnessed. There are so many things that have been achieved as a country because His Majesty has projected good leadership. Now, as we celebrate this momentous occasion, your 31st coronation, Your Majesty, King Ronald Mwenda Mutebi II, has come at such a time when your subjects are faced with various vices which are biting all the way to the lowest levels of society. His Majesty, we can list so many of them, but among the biggest, the challenges the country is facing, we see corruption in its finest form. Actually, Uganda's corruption is a case in point. It is going to go down in history as one of the best corrupt tendencies, corrupt societies the country has ever seen, if not the world. Your Majesty, this is a country where you see a leader, should I say, or shall I say, a ruler who hijacks legal processes, calls back the national budget, and single-handedly awards 252 billion to one local construction company, when we see cases where local councils have not been elected now twice or three times in a row because it wanted 70 billion. Now, we can have an argument on this, whether or not it is intention, but we see someone who is preparing the local councils to go all the way into the general election season because it's fearing that among your subjects is going to come people who do not appreciate his patronage tendencies. It's a big problem where corruption is being looked at these very, very small levels, and we do have cases which are very, very sophisticated and legally binding. Cases like Atiak Suka,
getting 720 billion. You have Lubowa getting 600 billion. And yet, people do not have good health care. Your Majesty, we do see murder or loss of life on the increase among your subjects. We do see domestic violence ramping up among your subjects. There is a lot of political intolerance. Your Majesty, leaders at all levels of society today cannot sit on one table and have a meaningful conversation with ideas which are beneficial to the society as a whole. Your Majesty, we have a problem of succession, not transition. Where you have not been, Your Majesty, we have seen your subjects, especially those in Ganda, Nansana, being displaced without compensation, unfairly without compensation. Your Majesty, the biting poverty, your subjects are subjected to 1 meal a day. Health is very expensive to maintain. Many of them can't pay school fees. Your Majesty, we understand that at the core of all these challenges, which you know very well, is a poor upbringing of our children, while not emphasizing cultural values and norms. Your kingdom is very, very, very known for upholding this. But at the end of the day, there has been a lapse on emphasis on emphasizing the development and the importance of instilling cultural values and norms to our children as they do grow up. We, National Economic Empowerment Dialogue, led by President Joseph Kiza Kabuleta, we request you, humbly request you, we request Buganda Kingdom to ramp up promotion of these cultural values among your subjects and encourage all the other cultural institutions across the country, in other regions, to follow suit. We congratulate you on your 31st Coronation Day. Thank you very much. Joseph Kiza Kabuleta. Njagala okutuusa obubaka bw'ekibiina eri Obuganda ne bannayuganda bonna nga tuyozaayoza baffe Ssaabasajja Kabaka Magulu Nnyondo okuba nti Omukama amusobozesezza nate emyaka 31 ng'akyakulembera akyatudde ku nnamulondo y'abajjajjaabe. Twebaza Katonda olw'obulamu n'ekirabo eky'obukulembeze kyamuwadde, era tusaba Omukama Katonda ayongere okumuwa obuwangaazi ko n'obulamu obweyagaza. Nga NEET twagala okusiima baffe olw'omukono ogw'amaanyi gw'ataddemu mu byenjigiriza. Tulaba amasomero mangi agazimbiddwa ag'Obwakabaka obutereevu, university, amatendekero amalala mangi, gonna nga gayamba omwana wa Buganda n'omwana wa Uganda okufuna okusoma okulungi ate mu mbeera esoboka. Twagala okwongera okusiima amaanyi Ssaabasajja Kabaka g'otadde mu by'obulamu. Olwaniridde nnyo abakyala naddala abaali basoomoozebwa ekirwadde kya fistula. Tukwebaliza ddala. Oli musaale nnyo mu kulwanyisa akawuka ka mukenenya
era alipoota zaalaze emabegaawo nti mu bitundu bino ebya Buganda naddala Mukenenya akendedde. Ne bongera okulaga nti ate mu bitundu ebirala eby'obugwanjuba bugwanjuba nti ate akawuka kalinnyeemu. Awo nno ne tusaba ebitundu bya Uganda ebirala okutwala obwakabaka ng'ekyokulabirako naddala nga tutwala enteekateeka ezo mu bitundu byaffe, abantu bongere nabo okulabika nti beenyumiriza mu nteekateeka ezo ez'okulwanirira obulamu. Ssaabasajja Kabaka obadde musaale nnyo era obadde namuziga ey'obwegassi. Tusiima ekyo kikoze bulungi. Era twagala okusaba bannayuganda ffenna okutwala obumu nga Ssaabasajja bw'atukubiriza, kuba ate era gwe mubala gw'amatikkira gano. Tuwuliziganye mu nkola entuufu, omuwanvu akkakkanako wansi n'awuliriza omumpi. Na bwe kityo abalina amaanyi n'abageewulira bangi, naye tubasaba mukkakkaneko muwulirize ku bawansi oba abampi bye boogera. Kino nno tukirabira ne mbano bannaffe ennaku ezo abavubuka abaabadde bayimusiza eddoboozi lyabwe olw'obulyake, naye engeri gye baakwatiddwamu ne gye bayisiddwamu yabadde endala nnyo. Era bangi bakyali mu kkooti tebannafuna bwenkanya. Ebiriyo tujja bibanyumiza olulala naye bitiisa. Tusaba newankubadde nga gavumenti n'abakulembera amaanyi tuyinza okuba tugayina, naye tuwulize bye batugamba. Awo nno tujja kusobola okutambula obulungi ng'eggwanga. Ssaabasajja Kabaka wakitegeera bulungi nti empuliziganya kintu kya muwendo nnyo. Kiwava otuteesezza n'otuteerawo emikutu gy'ebyempuliziganya omuli ebitongole nga CBS, omuli ebitongole nga BBS n'emikutu gy'amasimu. Ssaabasajja yogayoga olw'ekyo. Egyo nno tetukomye kuwuliziganyizaako obuwuliziganya, wabula giwadde n'abantu bangi emirimu era ezivuddemu n'enteekateeka ez'enjawulo eziyambye abantu bonna bannayuganda okubeera mu bulamu obuli yaddeyaddeko. Twagala okwongera okukusiima olw'enteekateeka z'olina ez'okutumbula n'okusomesa obuwangwa n'ennono. Muno nno tulaba ekisaakaate nga kikutte akati kigunjula abaana. Tufunamu n'okwennyamira nga tulaba abantu abakulu naddala ababba ssente z'eggwanga, naddala abatulugunya abantu bannayuganda bannaabwe, naddala abatta bannaabwe n'abalala. Ssaabasajja tukusaba bwe kubanga kwe kusiimako era osiimire ddala, ndowooza otufunire ekisaakaate eky'abakulu, kubanga abakozibwa bafunyeemu oboolyawo ku mpisa, naye kati ate ffe abadde baayitawo ekisaakaate we kyajjira, Ssaabasajja tuli bubi. Bw'otunuulira ffe bannabyabufuzi bye tukola byennyamiza, olaba engeri abawalampa obwakabaka engeri gye babikolamu, okuvvoola n'ebirala wennyamira. Tulowooza nno tulowooze ku ngeri y'enjawulo ng'obwakabaka. Ssaabasajja otukulembere tufune ekisaakaate eky'abakulu. Ndowooza kitandikire oba naffe mu bannabyabufuzi, kubanga emize mingi gikulembeddwamu bannabyabufuzi nga bwe tuze tulaba ensangi zino. Tukusaba ayi baffe ekirowoozo ekyo okitwale, Ssaabasajja osiime kiteekebwe mu nkola. Njagala okusembyawo okwebaza mu nteekateeka ez'okulaba nti munnayuganda abeera ne ssente mu nsawo. Eyo nno ye ŋŋombo yaffe nga Needi, tugamba nti ssente mu nsawo. Oleese enteekateeka nnyingi omuli pewosa, zambogosako, emmwanyi terimba. Tetulema kwebaza kulonda abakulembeze abatunula awala abasobodde okuyambako okutambuza obwakabaka ku lulwo. Ssaabasajja weebale nnyo, weebalire ddala. Naye nno tusaba era okukuloopera nti byonna nga bigenda mu maaso, Ssaabasajja byonna ng'obitugambye ne by'okoze obikoze, naye
abantu bo bakyalina obuzibu bungi bwe bakyetaaga okuyambibwako. Era tusaba tukuloopere nti obuli bw'enguzi, obubbi, obwavu, ebyenjigiriza ebibi, abatyowola eddembe ly'omuntu, abo bo ate beeriisa nkooli. Naye bwe tugenza okinoonyereza ayi baffe ne tukizuula nti kino nno kiva ku nkuza embi ey'abaana. Tobola batusabye ekisaakaate eky'abantu abakulu oba oli awo kinaayambako okuzza empisa mu bannayuganda. Bannayuganda bangi baweddemu ensonyi. Bannayuganda bangi baweddemu empisa. Okubba kya buntu, era atabbi bw'obeera mu kifo eky'amaanyi n'obaamu nga tolina ssente z'ofunyeemu, bakutenda obusiru n'obujega. Kubanga kati okubba bakitongoza. Era emabegaawo ayi Ssaabasajja tukuloopera abakulembeze abamu nti bagenze mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo ng'ate bakubiriza abantu bongere okubba bagabane ne bakulembera. Kye tulowooza nno tekito kitambulira ku musingi ogw'ennono n'empisa. Ssaabasajja tusaba ensonga ezo okusalirwa amagezi kyetaagisa okwongera amaanyi mu nteekateeka z'oliko. Mukama waffe ayi baffe Ssaabasajja tusaba oleme kussa mukono wansi. Engabo yongera ogirumye mannyo, nkakasa otalo tujja duvuunuka. Abantu singa banaayongera okufuna okuyigira empisa, okuyiga obulombolombo, okuyiga ennono zaabwe, ebizibu bingi tugenda kuba tubinogedde eddagala. Wano nno wetusaba Ssaabasajja okkirize enteekateeka zino nga zigenda mu maaso n'ebitundu ebirala ebya Uganda ebirina obukulembeze obw'ennono bwe biba nga byo tebinnaba kuzuula kirungi kiri mu kino, Ssaabasajja oweereze basajja bo bongere okutegeeza abantu abo nga mu mirembe gy'edda. Omukulu Kakungulu bwe yagenda n'ayigiriza abantu okulima emmwanyi mu bitundu eyo ebya Bugisu. Na wano tukyasobola okutwala enteekateeka zino ne tuzaagazisa bannaffe abalala mu bitundu ebyo nga bwe tulabye ebyobulamu, tulabye enteekateeka y'emmwanyi terimba n'enteekateeka endala. Ebitundu byaffe byonna bitambulire kumu, tubeere n'obulamu obweyagaza nga bannayuganda. Ssaabasajja Kabaka wangaala. Nziza nnyo bannange abansoose okwogera mwebale nnyo. Ensonga zino ezisinga muzoogedde. Ekisooka naye kantwale omukisa guno okuyozaayoza ayi Ssaabasajja Magulu Nnyendo Cuucubeene okutuuka ku matikkira ge aga31. Wangaala, yoga tebuka abalabe bo. Ekyamazima era twongera okusaba Katonda kwongera obulamu ate akususe byonna ebikusumbuwa. Tugenda okujaguza amatikkira gano nga tufunyewokko obusiiwuufu bw'empisa obwoleseddwa. Abaganda bagamba nannyini kiggwa yakiweebuula. Tuli ku mulembe guno omutebi nga Ssaabasajja Kabaka yagukwasa abavubuka nga be bannyini gwo be balina okugutembeeta okuguwanirira okwanga Obuganda buyimuka. Ekyennyamiza kibadde kimu nti Ssaabasajja watabeereddeewo ate ettundutundu ly'abavubuka ne lisiiwuuka empisa mu kubanja Ssaabasajja Kabaka okumanya ebimukwatako ne wa gy'ali. Si kirungi lwakuba olumu ndowooza oba obwagazi buyitirira. Abantu baffe basaana kubuulirirwa. Bw'oba olina ky'oyagala olaga otya obwagazi nga toweebuuse. Abaana abo basaana kutegekebwa bamanye bw'oba weetaaga amawulire amatuufu agakwata ku kintu ogajjawa. Tuli mu mulembe ng'obugunjufu, obuntu bulamu n'empisa bigudde. Munnange akyogeddeko nti abantu abamu beetaaga kuddamu kubuulirirwa naddala katugambe bwe kiba kisoboka tuteekewo ebisaakaate eby'abakulu. Tuvumirira ng'abanniidi. Enkola yonna ebadde eyitibwamu era ekyayitibwamu ng'egenderera okulengeza, okuweebuula, n'okutyoboola, n'okunafuya Kabaka n'Obwakabaka. Abamu beerimbise mu kuba nti bamwagala
naye nga malindirizi agaweebula Obuganda. Kabaka naye asigala muntu, asobola okulwala, asobola okukoowa, asobola okusanyuka, asobola okunyiiga. N'olw'ensonga eyo asigaza eddembe lye ery'obuntu n'okusigaza ekitiibwa kye. Bannaffe abeefunyiridde enkola eyo ey'okukozesa obubi emitimbagano tubabuulira. Mulina engeri nnyingi nnyo gye muyinza okukozesa amasimu ago n'emitimbagano okwekyusa okwetereeza mu byenfuna n'okutereeza obulamu bwammwe nandi kino okusomerako. Okusinga ogikozesa nga muwebula abantu ab'ensa, ab'ensonga, ate abantu abayamba eggwanga okugenda mu maaso. N'olw'ensonga eyo enkozesa embi y'emitimbagano tugivumira nga abanniidi. Ssaabasajja Kabaka ssebo gutusinze, abaana abo baakuzibwa bubi, era tusaba maama n'abagereka bw'aba asobola abazzeyo mu bisaakaate.